ক্লাস 11 এর ফার্স্ট সেমিস্টারে ডাফ এন্ড ডাটের কোশ্চেন বান্স থেকে দ্য সেকেন্ড কামিং এর এমসিকিউ এর পার্ট 3 আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগে ভিডিওতে এমসিকিউ এর পার্ট 1 এবং পার্ট 2 শেয়ার করেছে। যদি তোমরা আগে ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিও দেখে নিও। আর যারা যারা এখনও অবধি ক্লাস 11 এর কমপ্লিট সাজেশনের পিডিএফ পারচেস করোনি, যদি সাজেশন পারচেস করতে ইন্টারেস্টেড থাকো, তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। আর চাইলে তোমরা ডাফ এন্ড ডাটের এই কোশ্চেন অ্যান্সারের পিডিএফগুলো কিন্তু পুরো উত্তর সহ পিডিএফ কিন্তু তোমরা কিনে নিতে পারো। যারা যারা কিনতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো। তো এখানে রয়েছে ট্রু ফলস, যেরকম ছোটোবেলায় ট্রু ফলস স্টেটমেন্ট বাঁচতে এখানে দেওয়া রয়েছে। প্রথমে একের দাগে টাইপ 1-এ রয়েছে চুজ দ্য ফলস স্টেটমেন্ট অ্যামং দ্য ফলোয়িং। তো এখানে কোনটা ফলস স্টেটমেন্ট সেটা বেছে নিতে হবে। তো প্রথমটা দেখো, প্রথমের 1 নম্বরের ফলস স্টেটমেন্ট হবে দ্য রাফ বিচ সিম্বলাইজেস হোপ অ্যান্ড রিনিউয়াল। নেক্সট 2 নম্বরে ফলস স্টেটমেন্ট হবে দ্য রাফ বিচ সিম্বলাইজেস অ্যান ইমেজ অফ অমিনিয়াস ফোর্স। এরপর রয়েছে এখানে ট্রু ফলস সঠিক অর্ডারে, মানে সেখানে যেরকম রয়েছে টি এফ কোনটা পরপর হবে, 4টে সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে, সেই অনুযায়ী অর্ডার অনুযায়ী তোমাদের সাজাতে হবে। দ্য সেকেন্ড কামিং ডিপিক্টস দ্য সাইকেল অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্যাওস, এটা ট্রু। দ্য সেকেন্ড কামিং পোয়েম ইজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, এটা ফলস। দ্য সেকেন্ড কামিং সিম্বলাইজেস দ্য কোলাপস অফ অ্যান এরা, true. The second coming symbolizes the good over evil, false. Next 4 নম্বর হচ্ছে দেখো, the second coming was written by William Wordsworth, এটা তো false, কারণ কে লিখেছেন? W.B. Yeats. The second coming uses biblical allusions, প্রচুর biblical allusions এতে রয়েছে, এটা আমি পড়ানোর সময় বলেছি, true. The second coming describes a state of progress, এটা false. The second coming depicts a chaotic and disturbing circular motion, এটা true. নেক্সট রয়েছে কেস স্টাডি বেসড এমসিকিউ। প্রথমটা রয়েছে কেস দেখো, টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং ইন দ্য ওয়াইডনিং জায়ার দ্য ফ্যালকন ক্যান নট হিয়ার দ্য ফ্যালকনার, হোয়াট কান্ট দ্য ফ্যালকন হিয়ার, ওয়াই কান্ট দ্য ফ্যালকন হিয়ার দ্য ফ্যালকনার, কেন বাজ পাখি তার মালিকের কথা শুনতে পাচ্ছে না কেন? বিকজ ইট ইজ মুভিং ফাস্ট স্পাইরালি অ্যান্ড টু রেসলেস টু হিয়ার এনিথিং। নেক্সট কেস দেওয়া রয়েছে থিংস ফল অ্যাপার্ট দ্য সেন্টার ক্যান নট হোল্ড, হোয়াই ডিড থিংস ফল অ্যাপার্ট? Because of the centrifugal force. Next, mere anarchy is loosed upon the world, the blood-dim tide is loosed. Anarchy and blood-dim tide brings the imagery of what? Imagery of what? War against another country. Next case there is the base lack all conviction while the oars are full of passionate intensity. What does the situation suggest? Does the situation suggest? That the traditional values and system of the society breaks down violently. Next case there is just surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. What become the necessity after the revelation and the second coming? Answer hobe a great topsy-turvy in the society. Next case there is something somewhere in the sand of desert, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs. What does the imagery remind of? What does the imagery remind of? Answer হচ্ছে the sphinx. Case রয়েছে and what rough beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born. The second coming of Christ is in a dangerous form. নেক্সট রয়েছে এখানে ডায়াগ্রাম বেসড এমসিকিউ। ফার্স্ট কামিং জিসাস ক্রাইস্ট, সেকেন্ড কামিং দ্য বিস্ট উইথ লায়ন বডি অ্যান্ড হিউম্যান হেড। তারপর দ্য সেকেন্ড বক্স অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন এখানে দেওয়া রয়েছে দেখো, সেন্টিফিক্যাল ফোর্স, ব্লাড ডিম টাইড, ইনোসেন্স, ড্রাউন্ড। তাহলে এখানে কি হবে? দ্য সেকেন্ড কামিং। Which of the following shape may be best describing the turning and turning? এখানে যে প্রথমের যে শেপটা, অপশন এ। নেক্সট রয়েছে এখানে টেক্সচুয়াল গ্রামার। প্রথমে দেখো বলেছে টেন্সের আইডেন্টিফিকেশন রয়েছে, থিংস ফল অ্যাপার্ট, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। এ গেজ ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড পিটিলেস অ্যাজ সান ইজ মুভিং ইটস স্লো থাইজ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। নেক্সট সাম রেভিলেশন ইজ অ্যাট হ্যান্ড, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। That 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, past indefinite. The rough beast slouches towards Bethlehem to be born, present indefinite. Next এখানে বলেছে ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে, things fall apart, blood dim tide is loosed, the oars full of passionate intensity, when all about it reel shadows of the indignant desert birds, the darkness drops again, its hour
কাম রাউন্ড অ্যাট লাস্ট। নেক্সট রয়েছে এখানে ভয়েস চেঞ্জ, দেখো দ্য ফ্যালকন ক্যান নট হিয়ার দ্য ফ্যালকনার, তাহলে এখানে ভয়েস চেঞ্জ করলে কি হবে, দ্য ফ্যালকনার ক্যান নট বি হার্ড বাই দ্য ফ্যালকন। দ্য বেস্ট ল্যাক অল কনভিকশন আর ল্যাকড বাই দ্য বেস্ট। নেক্সট তারপর এটা রয়েছে এ ভাস্ট ইমেজ আউট অফ স্পিরিটাস মান্ডি ট্রাভেলস মাই সাইড, তাহলে মাই সাইড আর ট্রাভেল, মাই সাইড ইজ ট্রাভেলড, এখানে মাই সাইড আর হবে না, মাই সাইড ইজ ট্রাভেলড বাই এ ভাস্ট ইমেজ আউট অফ স্পিরিটাস মান্ডি, অপশন বি হবে। 20 centuries of stony sleep were wakes to nightmare by a rocking cradle. A rocking cradle wakes the 20 centuries of stony sleep to a nightmare. Next রয়েছে এখানে indirect speech চেঞ্জ করতে হবে, the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity, said the speaker. The speaker said that the best lacked all conviction while the worst are full of passionate intensity. The 20 centuries of stony sleep were to wakes to nightmare by a rocking cradle, said the speaker. Answer কি হবে? The speaker said that the 20 centuries of stony sleep had been wakes to nightmare by a rocking cradle. Next রয়েছে এখানে phrasal verb, turning হবে keeping around, here হচ্ছে make up, loosed হচ্ছে turn down, drowned went under, next lack রয়েছে fall short, drops হচ্ছে এখানে falls upon, no make out, vexed হচ্ছে got up, next রয়েছে এখানে preposition upon, এখানে loosed upon the world, the words are full of passionate intensity, surely some revelation is at hand. Hardly are those words out, the 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare. Its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. নেক্সট রয়েছে এখানে ক্লজ, দেখো প্রথমটা রয়েছে এখানে বলেছে কি ধরনের ক্লজ আইডেন্টিফাই করতে, দ্য বেস্ট ল্যাক অল কনভিকশন while the words are full of passionate intensity, adverbial clause. Hardly are those words out when a image out of spiritus mundi troubles my sight, adjective clause. What rough beast its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born, noun clause. Transformation of sentences এখানে রয়েছে participle and gerund, এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, surely some revelation is at hand, নেগেটিভ বানালে কি হবে, surely the revelation is not distant. Hardly are those words out when a vast image out of spiritus mundi troubles my sight. Simple sentence বানালে কি হবে এখানে, এর সিম্পল বানালে হবে hardly those words are out during the vision of a vast image out of spiritus mundi troubling my sight. The falcon cannot hear the falconer, affirmative বানালে কি হবে, the falconer is unable to hear, the falcon is unable to hear the falconer, এখানে একটু ভুল রয়েছে, যে কটা অপশন রয়েছে সেখানের মধ্যে একটাও কিন্তু সঠিক নয়, কারণ এখানে অ্যাফার্মেটিভ বানাতে বলেছে, ক্যান নট হিয়ার, তাহলে দ্য ফ্যালকন ইজ আনএবল টু হিয়ার দ্য ফ্যালকনার, এরকম হলে সঠিক হতো। টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং দ্য ওয়াইডনিং চায়, এটা হচ্ছে পার্টিসিপল, ওয়াইডনিং হচ্ছে পার্টিসিপল। ব্লাড ডিম টাইড ইজ লুজড, কমপ্লেক্স বানালে কি হবে, দ্য টাইড which has blood dimmed is loosed. তারপর পরেরটা রয়েছে 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, rocking হচ্ছে participle. Surely some revelation is at hand, এখানে কোনটা হবে, it is sure that some revelation is at hand. Next surely the second coming is at hand, এখানে বলেছে surelyটাকে দিয়ে রিরাইট করতে, it is sure that the second coming is at hand. নেক্সট ভিডিওতে পরের যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেগুলোর তোমাদের সাথে MCQ শেয়ার করবো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, till then bye.